that can work in the supernatural tewali kisobola kukola mu nsi ey'obwakatonda without understanding how to trade. There was a trade. Waliwo okutunda n'okugula. He says, because of your many tradings. Agamba olw'okugula n'okutunda kwammwe okungi. Let me introduce this quickly. You were on the holy mountain of God. Wali ku lusozi olutukuvu olwa Katonda. You walked back forth in the midst of fiery stones. Era wali otambula wakati w'amayinja. Please note it where you are writing your notes. Kiwandiike. But wrote it somewhere. Write the word stones. Gamba amayinja. Because what I'm going to, where we're going, kubanga gye tulaga, we will come to the place of understanding tujja kujja ku kiseera ekyokutegeera that the trading that must happen in the spirit nti okutunda n'okugula ebinogera maaso mwoyo for the nations to return to God. Olw'amawanga okudda eri Katonda. Did you hear what I say? Owulidde kye ŋŋambye? I don't know if I'm speaking Latin in English. Simanyi oba njogera Lulatini oba ndi mu Luzungu ddala. We are going to learn tugenda kuyiga that trading in the spirit, okugula n'okutunda mwoyo, that trading that takes place okutunda n'okugula ebigenda maaso for the nations to turn to God. Olw'amawanga okusobola okudda eri Katonda. Not trading with silver and gold. Si kugula na ffeeza na zaabu. Trading without money. Wabula okugula n'okutunda watali that the sente. nations will become the inheritance of our God. Olwo amawanga gasobola okufuuka obusika bwa Katonda affe. You don't heard what I've said. Towulidde kye ŋŋambye. Trading okugula n'okutunda that the nations amawanga will become the inheritance of our God. gafuuka obusika bwa Katonda affe. And I'm going to teach that trading. Era ngenda kuyigiriza okutunda kuno n'okugula. It is called prophetic worship. Kitegeeza okusinza okw'obunabbi. It's a prophetic worship. Gamba okusinza okw'obunabbi. Allow me to say this one more time. Era nzikiriza okugamba kino omulundi omulala. Operating in the spirit okukolera mu nsi y'omwoyo or working in the supernatural, oba okukola mu by'obwa it is Katonda all about trading. kikwata ku kugula n'okutunda. You've not heard what I said. Towulidde kye There is ŋŋambye. nothing that can work in the supernatural tewali kisobola kukola mu nsi ey'obwa Katonda without understanding how to trade. nga totegedde abange bagula batya batunda batya. Whatever you see in the spirit, buli kyolaba mu nsi ey'omwoyo, whatever you see the supernatural working, buli lwolaba ebyo ensi ey'obwa Katonda ng'ekola, you just know manya there bumanya has been a transaction. wabaddewo okugula oba okutunda. I wish I'm telling somebody. Singa nina gwe njogera naye. Just know Manya bumanya there has been a transaction. wabaddewo okutunda oba okugula. They that understand Abo abategeera how to transact business bizinensi bagikola batya in the spirit realm mu nsi ey'omwoyo, possess nations. be batwala amawanga, They see the glory of God. balaba ekitiibwa kya They Katonda, manifest the sonship of God boolesa obw'obwana bwa because Katonda. they have learned Kubanga bayize how to come on the trading floor. bajja batya we batundira ne bagulira. Amen. Amiina. They have learned. Bayize It is not that I claim it. si nti kitwala, They have learned to trade. wabula bagula batya batunda batya. They know where to trade. Bamanyi bakikolerawa, They know what to trade. bamanyi kiki ky'otunda kiki ky'ogula. If you look at the Bible, Bw'otunuulira Bayibuli you will see commodities of trade. olaba okugula n'okutunda ebintu, Silver, gold. olaba zaabu, feeza. One day, Olunaku lumu the man came to Jesus omusajja yajja eri Yesu and said, n'agamba, you don't pay taxes? tosasula misolo. What would Jesus have said? Yesu yandizzeemu ki? He turned to Peter and asked, N'akyukira Peetero n'abuuza, the servants, abaddu to who do they pay the taxes? ani gwe basasula emisolo? And Peter said, to Caesar. Yesu, Peetero n'agamba eri And Siza. Jesus said, Yesu n'agamba, how about sons? ate olwo abaana, How about sons? ate olwo abaana. What was Jesus saying? Yesu yali agamba ki? They've asked you for tax. Bakusabye musolo. Why are you asking about servants and sons? Ate abaddu n'abaana obagaza ki? The obvious thing would have been Ekitegerekeka kyandibadde nti Jesus to tell Judas Iscariot, Yesu yandigambye Yuda the Isikaliyooti, treasurer, oyo akwata essente to pay tax. okusasula omusolo. Not so. Nedda. You ask yourself this question. Weebuuza ekibuuzo kino. What did Jesus say? Yesu yagamba What ki? did he do? Yakola ki? He told Peter, N'agamba Peetero, go to the sea genda mu nnyanja and get a fish. oleete ekyennyanja, Open the mouth. oggule omumwa gwakyo, Get the coin. ojje mu koyini, Pay your tax osasule emisolo gyo and my tax. n'omusolo ogwange. What is behind this? Kiki ekiri emabega Why didn't wakino? Jesus get his money? Lwaki Yesu teyafuna sente ze? No. Nedda. He needed to go Yali alina okugenda and do trading olwo agule
in the waters, mu mazzi, get from the waters, afune okuva mu mazzi, get the coin, afune koyini, pay the tax, asasule omusolo, then olwo he qualifies abeere nga to asaanidde rule the powers of the waters. okubeera ng'afuga amaanyi agafugira mu mazzi. You didn't say what? Are you getting what I'm talking about? Otegeera kye ŋŋamba? He would have got a coin. Yandifunye koyini He had wali a coin. yali But he tells agirina, Peter, naye agamba Peetero, I am a son of God. ndi mwana wa Katonda, I don't pay taxes. sisasula misolo, To trade here, naye okugula n'okutunda you wano need to go. weetaaga ogende. You, Peter, Gwe Peetero, why you? lwaki gwe? Because I told you, Kuba nagamba I will make you nja kukufuula fishers of men. okubeera omuvubi Before you w'abantu. fish men, nga you need to go in the sea, olina ogenda mu get the nnyanja, fish, oggyeyo pay my ekyennyanja, tax, osasule then omusolo gwawe, go olwo ogende and fish men. obeere ovuba abantu. Marco Sharabaya. Peter couldn't fish men Peetero yali tasavuba if he had bantu not traded their souls. abanga emmeme zaabwe yali tazikozeemu He had to go byabutunzi. to the lake, Yali alina ogenda mu nnyanja, go to the sea, agende mu nnyanja, get the fish, afune ekyennyanja, do fish, eat coins. olwo ebyennyanja banange biri How ebinusu. comes this particular fish Kijja kitya nti ekyennyanja kino had a coin kyali kirina that ekinusu could pay the tax? ekisobola okusasula emisolo? That's why I'm introducing the supernatural. Kyova olaba nkwanjulira ebyobwa Katonda. In this nation, Mu ggwanga lino there is a fish waliwo ekyennyanja you are about to get onootera and okifuna, get the coin, bw'onoofuna and koyini this nation era eggwanga will lino come to God ligenda kukyukalira because of that trading. ekyamaguzi kiro. I wish I'm talking to somebody. Singa ndina gwe njogera naye. Peter, Peetero before he preached nga tannabuulira, a sermon nga tannabuulirayo njiri, that one day, nti olunaku in lumu one sermon, mu njiri emu 3,000 men abantu 3,000 joined the church. ne beegatta ku kanisa. Another time, Olunaku olulala one sermon, njiri emu 4,000 abantu 4,000 believed the gospel. ne bakkiriza enjiri. Before Peter did that, Nga Peetero tannakola kino, Jesus told him Yesu yamugamba to trade. okubeera nga atunda agula. My pastor, are we together? Tuli ffenna musumba ye. I've introduced the supernatural. Nkwanjulira ebyobwa Katonda. Someone said trade. Gamba trade. Peter Peetero had to trade. yali alina okutradinga. I've been asking myself, Mbadde nebuuza why did Jesus pay the taxi? lwaki Yesu yasasula omusolo. He would have got the money and said, take it. Yandifunye sente He n'agaazitwala. said, no. N'agamba nedda, Go genda to genda the sea. mu nnyanja. Why the sea? Lwaki